Lunch in these is amazing. It is packed full. That cheese bowl. Wow. They all look kind of similar on the inside. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal a gente reage e aprende sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir a top 5 melhores comidas de rua em Roma. Por isso pedimos que, por favor, você considere se inscrever, ative as notificações e deixe mais sugestões aqui embaixo nos comentários. E agora vamos para a reação. It's no secret that Italy has some of the most mouth-watering food on earth, and it's hard to compete, especially when it comes to Rome. Not only does the city have some of the most delicious food in the world, but you can also try the best the city has to offer for about 20 euro. Yeah, you heard that right. Also, you might want to pause real quick and grab a snack. You might get seriously hungry watching this. Me and my extra cookie. So with 20 euro in hand, here are my top 5 must-try foods in Rome, with a special bonus at the end. Starting your day off with breakfast. First up is a maritozzo, We're gonna try maritozzo. Okay. which is a traditional Roman pastry packed full of whipped cream. quanta It is coisa absolutely gostosa. delicious and surprisingly very light, with just the right amount of sweetness for a breakfast pastry that pairs nicely with an espresso or cappuccino. After breakfast, you can head over to the Trastevere neighborhood to try a Trapizzino. Trapizzino is a delicious Roman street food that started about 10 years ago. It's basically a stuffed pizza pocket, but at the same time, so much more than that. You can get any number of what would be traditional Italian dishes stuffed into essentially the breaded corner of a pizza, which is used as a pocket to hold the delicious homemade goodness. Eccoci qua. Grazie. Allora, parmigiana, picchiapò e garofolato. Buon appetito, ragazzi. Caramba, que legal isso. They always have 5 that stay the same, but then there's other options that you get that change with the seasonal ingredients. They look delicious, so I'm very excited to dig in. This is packed with flavors. Mas isso parece So this is one of the incrível. specials, and it's like a stewed beef. It is so soft, it almost falls apart in your mouth. And the bread is the perfect amount of crunchiness. Like it's soft on the inside and crunchy on the outside. Nossa, bem recheado. And of course, Incrível. Eu achei barato, custa 5 euros um desse tamanho. Muito barato, muito recheado. Sim, é muito barato. Realmente é um lugar muito interessante para se comer, porque a gente vê essa imagem e simplesmente a gente conclui que é um lugar ideal, porque você pode comer uma boa comida ainda num lugar maravilhoso. Sim. E Roma realmente é um lugar muito bonito pelas imagens que ela mostrou, e a gente ainda nem chegou na metade do vídeo e a gente já viu imagens vislumbrantes. Sem dúvida. Uau! Deve ser incrível comer num lugar desse. Sim. Of course, a trip to Rome would be incomplete without a copious amount of gelato. So next, you can head to my favorite gelato spot in the city, mostly because I'm obsessed with their specialty flavor, Frigidarium. Frigidarium is my absolute favorite gelato place in Rome. They have a flavor called Frigidarium, and it is basically, I actually don't even know what it is, but it's delicious. And they crush up the stanipella cookies and like put it into the ice cream, and then they top it off with one. If you want to take it one step further and get a little crazy, you can get it dipped in chocolate. You can either do a dark chocolate or a white chocolate, and the dark chocolate is my go-to. So she's like, do you want to mix and match flavors? I was like, nope, we're just doing straight Frigidarium. Me and my extra cookie. This flavor was made for children, which I've come to find out recently. 30 years old, but age is just a number, right? After getting your gelato fix for the day, and if it's too early to have dinner by Italian standards, you can grab a delicious hearty snack called Suppli.
which are a traditional Roman street food. So we've just stopped in to grab a little snack. We've gotten the Suppli, which is basically a deep-fried rice ball. Each one is filled with something different, similar to an arancini in Sicily, but not quite as big. This is kind of like the Roman version of it. I would say this is maybe less than half the size of the arancinis we usually get, but it is warm. They make them fresh. One is carbonara, one is tomato and basil, and one is the classic one, which I believe is just a tomato sauce with some ragu. So we're not too sure which one's which, so we're just gonna play a little game here. Eu acho incrível porque a comida italiana realmente parece ser maravilhosa. É muito popular, então eu tenho certeza que tudo deve ser muito gostoso. E eu achei também os preços acessíveis, porque você está em um lugar super turístico e as coisas custam barato e são grandes, então é incrível, realmente incrível. É incrível e é fantástico a gente ver como a gastronomia... ali ela está em Roma, Roma fica na Itália, então é incrível ver a gastronomia que a Itália possui. Realmente é uma cultura é uma cultura gastronômica muito rica, muito variada e com muitas opções também. The crunch in these is amazing. It is packed full. That cheese bowl. Uau! They all look kind of similar on the inside, but the Aqui taste is tudo just que totally tem different. queijo é muito Because they're caro no smaller, nosso they have a lot país. more sauce than arancinis had in Sicily, I think, because they could pack more into a little ball. They are delicious. I love everything deep fried and with rice. Uau! And they have a lot of flavor, not gonna lie, a lot of flavor. So carbonara is a typical pasta dish you get in Rome. It's got eggs, black pepper, bacon, cheese. I think this one might be my favorite, which is really saying something because I like carbonara, but it's not my favorite pasta. This one's my favorite Suppli. I'm not a huge fan of egg, but I'm definitely gonna have to agree with Michelle on this one. The carbonara, it tastes like a dish inside a little rice ball. So it's like a concoction of flavors that you don't really expect until you bite into. Rounding out the list is none other than the massive paninis from All'Antico Uau, lugar Benaio. realmente é magnífico. Thanks, man. Originating in Florence and making its way to Rome and Milan recently, All'Antico Benaio is the sandwich place to get sandwiches, a panino. In case you watch literally, in case you watch literally any of our Sicily videos, you would know that we very rarely splash out. So that's why this is one of our in-betweeners that fuel us along the way. Today I got a La Favolosa, which is the most popular one on their menu. La Favolosa is €7. La Favolosa has spricciolona, which I'm guessing is a type of salami. It has pecorino cream that is made by them. It also has artichoke cream and spicy eggplant. And the sandwich is absolutely massive. Oh yeah. This is definitely the softest one I've ever had with them. Usually the bread's really hard. However, the schiacciata, which is from Tuscany, which we shall cover when we are in Florence, is softer here in Rome. I think it's because the salt is less salty down here this far south. Something to do with the lack of humidity. I feel like you're just making this up. Eu acho incrível porque nos países de primeiro mundo os ingredientes são justamente os mais caros aqui no nosso país. Lá é o que é popular. Isso me deixa louca porque você vê que aqui ele diz que é tipo um salame. Então é incrível porque aqui eu nunca vi nada assim de salame, nenhum salgado, algo assim sendo vendido na rua, porque salame é uma coisa muito cara no nosso país. Então não é uma coisa que você vai encontrar. E olha como lá eles têm acesso a isso. E isso é uma coisa fabulosa. Exatamente. Algumas coisas que você mencionou é algo que chama muito a minha atenção. Primeiro é o valor que está sendo gasto para ele poder consumir essa comida, porque em nosso país esse tipo de comida é muito caro.
O que a gente paga aqui é equivalente ao valor que eles pagam no país deles. Se vocês converterem o valor 7 euros, converta para o nosso valor, sendo que aqui a nossa moeda convertida em euro é 250 euros, ou algo parecido com isso. Nosso salário. É, o nosso salário, 260, 250. Então a gente está gastando a mesma coisa que eles estão gastando lá. E o salame aqui é muito caro. Isso é outra coisa que chama a minha atenção, é o fato de ser barato e produtos que em nosso país é caro. A maior parte da população do nosso país não tem acesso a salame. Salame em nosso país, de qualquer tipo, é muito caro. Sim, isso é impressionante. Don't quote me on that. Usually it is much harder. Michelle's biggest complaint is that it will cut your mouth. It cuts her little soft palate that she has. However, she shall enjoy this one as it is a bit softer on the outside. Like I said, the one reason I struggle with Antico Vinayo is because the bread is always so hard that it like hurts to eat. But I can confirm that the one here is very soft. It's beautiful. The ingredients obviously are always so good, but the bread always gets me. This one, no, this was perfect. Absolutely perfect. So good. And after you eat your messy sandwich, you can just come rinse off in the fountain. God, that is fresh. After eating your way through the city, and with all 20 of your euros spent, now it's time for my bonus tip. If you're in Rome, chances are you're probably on the hunt for the best restaurants. Tony and his son Andrea own La Tavernetta 29 da Tony e Andrea, which in my opinion is the best restaurant in all of Rome. It's located in the Trastevere neighborhood, nestled along one of its vibrant streets and perfect for lunch or dinner. They have a mouth-watering variety to choose from, and even the most simple dishes are bursting with flavor. I got the penne alla vodka. Absolutely delicious. I ordered the osso buco. Osso means bone. Buco means whole. It's bone marrow. Tastes delicious. Not to mention, Tony is just the best. I've even celebrated a few birthdays here. Hey, Tony, grazie mille. Let me know what gems you've found in the city of Rome. And to see what it's like to celebrate your birthday in the Eternal City, click on the video on the right and subscribe to follow along the adventure. I need a beer! Que incrível a comida italiana. Meu Deus, e o preço, o tamanho. Isso me impressiona demais. E no final, você viu, ele estava comendo ossobuco, que aqui no Brasil é conhecido como chambari. Eu não sabia que lá tinha isso. Só que aqui, as pessoas, aqui onde a gente mora não é muito popular, assim, mas onde eu morava no norte é muito popular, porém hoje em dia tá muito caro. Então é mais uma coisa aqui que ficou muito cara, mas incrível, incrível. A variedade gastronômica deles é uma coisa maravilhosa. Realmente, o nosso país ele é muito grande e a gente está morando na região sudeste. Mas esse prato ele é típico da região norte do nosso país. Então, onde a gente está morando na região sudeste, são outros pratos, outro tipo de comida, né? Mas é impressionante, porque na Itália você compra, você consome, mas você tem uma fartura de comida incrível. Algo que em nosso país é inimaginável. Inclusive porque a gente precisa levar em consideração aqui que o que eles estão comendo de fartura e tendo acesso de poder comprar isso, em nosso país, só os ricos comem. E é sempre que eu vejo os vídeos de comida da Europa, é algo que me impressiona muito. Porque são alimentos que em nosso país são muito caros. Somente ricos consomem. Não é comum a população ter acesso a salame. A gente vê em alguns países as pessoas comendo salmão. É verdade. É impressionante. E lembrando que quando a gente fala que é barato, a gente está se referindo ao poder de compra.
A gente não tá falando que é o valor em euro que pra gente é barato. Não, se a gente for lá e gastar do nosso salário em real lá, é óbvio que vai ser caro. Mas a gente tá falando pra pessoa que vive e mora na Itália. A pessoa que ganha o salário da Itália tem um poder de compra da Itália. Ela tá gastando menos do que a gente gasta no nosso país. E isso é uma coisa impressionante. Realmente, isso sempre me deixa chocado. Eu também. Eu fico sem palavras quando eu vejo esse tipo de vídeo. Sem dúvidas, mas essa foi a reação desse vídeo. Então, se você gostou, aproveita para se inscrever, ative as notificações e deixa mais sugestões aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê na próxima reação. Tchau!